morning to my dear children. Today's class is on usage of before. That means combine the two sentences using before. In yesterday's class, we have discussed about the usage of after, combining the two sentences using after. What we have learnt in the earlier class, that is earlier action and later action. These two are very, very important while we are learning after. The same two principles, the same two actions are also very, very important in usage of before. We knew very well about what is earlier action and what is the later action. In the given two sentences, the first completed action is earlier action and the later completed action is later action. అంటే ఇచ్చిన రెండు సెంటెన్సెస్ లో ఏది కాస్త ముందు జరిగిందో అది ఎర్లియర్ యాక్షన్ అవుతుంది, దాని తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ లేటర్ యాక్షన్ అవుతుంది. ఇచ్చిన రెండు సెంటెన్సెస్ కూడాను పాస్ట్ టెన్సే, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతాయి. అందులో ముందు జరిగింది ఎర్లియర్ యాక్షన్ అవుతుంది అండ్ లేటర్ యాక్షన్ అనేది రెండవసారి జరిగింది అవుతుంది. ది ఎర్లియర్ యాక్షన్, సేమ్ గ్రౌండ్ రూల్, ఎర్లియర్ యాక్షన్ must be in past perfect tense. Had plus V3. Same ground rule can be applicable in usage of before also. The earlier action must be in past perfect tense. అక్కడ ఆఫ్టర్ లోనైనా ఇక్కడ బిఫోర్ తోనైనా సరే ఏంటంటే మనం రెండు సెంటెన్సెస్ ను మనం కలిపి రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎర్లియర్ యాక్షన్ అనేది అంటే రెండింట్లో ముందు జరిగిన యాక్షన్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లోనే ఉండాలి. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఆఫ్టర్ తో మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు నేర్చుకున్నాం. లైక్ దట్ లేటర్ యాక్షన్ ఆల్వేస్ మస్ట్ బి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. Means only V2. అంటే రెండవసారి జరిగిన యాక్షన్ ఆఫ్టర్ లో ఎలాగైతే మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో రాసామో బిఫోర్ తో కూడా అంతే సేమ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లోనే రాయాలి. అండ్ దీస్ గ్రౌండ్ రూల్స్ ఆర్ నాట్ న్యూ టు యూ. I think that you all understood all these principles while we are learning usage of after. The same principles can be applicable in usage of before. Now come to cut chase. Before. Now come to some examples on before. In examination,
the question is like this. The examiner will give two sentences, like these two sentences. I completed my dinner, I went to bed. I completed my dinner, I went to bed. These are the two sentences. Completed, past tense, simple past tense. Went, simple past tense. Both the sentences are in simple past tense. రెండు జరిగిపోయినటువంటి సెంటెన్సెస్. కాకపోతే మనం ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఈ రెండింటిలో ఏది కాస్త ముందు జరిగింది అంటే ఐ కంప్లీటెడ్ మై డిన్నర్ ముందు జరిగిందా, ఐ వెంట్ టు బెడ్ ముందు జరిగిందా. మనం డిన్నర్ పూర్తి చేసిన తర్వాతే కదా పడుకోవడానికి వెళ్తాం. కనుక యాజ్ యూజువల్లీ కంప్లీటెడ్ మై డిన్నర్ అనేది ఫస్ట్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ earlier action. Earlier action. And this should be in past perfect tense. డిన్నర్ పూర్తి చేసిన తర్వాతే పడుకోవడానికి వెళ్తాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ లేటర్ యాక్షన్. లేటర్ యాక్షన్. అండ్ దిస్ షుడ్ బి ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. Now come to the answer. In examination, you need not write like this: earlier action in past perfect tense, later action simple past tense. As this is example, because this is an example, that's why I am writing like this for your better understanding. But in your examination, there is no need of write all these things. Just you have to recollect these principles. Now the answer. Same. You start the answer with before. Before. And here very very important ground rule. After before, you must write the later action in simple past tense. It is quite opposite to after. While we are using after, we should write after the earlier action in past perfect tense. అంటే మనం ఆఫ్టర్తో మనం సెంటెన్స్ని మనం బిగించేసేటప్పుడు ఆఫ్టర్ తర్వాత ముందు జరిగిన దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాస్తాం. దానికి ఎగెనిస్ట్ ఇక్కడ బిఫోర్తో మనం ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. బిఫోర్ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెటర్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో రాస్తాం. దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అకార్డింగ్ టు ద గ్రామటికల్ ప్రిన్సిపల్. బిఫోర్ I went to bed, the clause is over, so come. అంటే నేను పడుకోవడానికి వెళ్ళే ముందు what did I do? నేనేం చేశాను? I completed my dinner. So this is the earlier action. That's why you should write this earlier action in past perfect tense. పడుకోవడానికి వెళ్ళే ముందు మనం డిన్నర్ పూర్తి చేసాం కనుక ఇదే ముందు పూర్తి అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనం రాస్తాం. సో బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు బెడ్, ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ మై డిన్నర్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు బెడ్, నేను పడుకోవడానికి వెళ్ళే ముందు ఏం చేశాం? డిన్నర్ని కంప్లీట్ చేశాం. బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు బెడ్, ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ మై డిన్నర్. దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాజ్ విత్ బిఫోర్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ క్లాజ్. Between the two clauses, you must put comma. Are you clear? The answer in alternative method. మనం ఒక్కసారి నేను క్లాసును ఒక్కసారి రికలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆఫ్టర్తో మనం సెంటెన్స్ని బిగించేసాం, అలాగే ఆఫ్టర్ని మనం మిడిల్లో ఉంచి కూడా రాసాం. లైక్ దట్ ఇక్కడ బిఫోర్తో మనం సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసాం, అలాగే బిఫోర్తోని సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేయడమే కాదు దాన్ని మిడిల్లో కూడా ఉంచి మనం ఆన్సర్ రాయొచ్చు. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్. నౌ కమ్ టు ద సెకండ్ వే ఆఫ్ గివింగ్ ఆన్సర్. ది సేమ్ ప్రిన్సిపల్ will be applicable in the alternative method also. You must write
simple past tense after before. There is no doubt. And you must write the earlier action in past perfect tense. So now before in the middle, after before సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. దట్ మీన్స్ బిఫోర్ తర్వాత ఎప్పుడైతే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ రాయాలని మన గ్రౌండ్ రూల్ ఉన్నదో సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే మనకు ఎర్లియర్ యాక్షన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఎర్లియర్ యాక్షన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉంటుంది. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ మై డిన్నర్. I had completed my dinner. ఎప్పుడు పూర్తి చేసాం? బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు బెడ్. అర్థం అనేది ఏంటంటే మారలేదు. హియర్ ది మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ చేంజ్డ్. ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఇన్ ది సెకండ్ మెథడ్ ఆల్సో ది మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ది వర్డ్ ఆర్డర్, ది యూసేజ్ ఆఫ్ బిఫోర్ is changed. ఇక్కడైనా బిఫోర్ తర్వాత కంపల్సరీగా ఉండవలసింది లేటర్ యాక్షన్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇక్కడ బిఫోర్ మనం ఏంటంటే మిడిల్ లో ఉంచాం కాబట్టి బిఫోర్ తర్వాత మనం రాయవలసింది లేటర్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇక్కడ సెంటెన్స్ అనేది ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ లో మనకి ఎర్లియర్ యాక్షన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎర్లియర్ యాక్షన్ మస్ట్ బి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. So this is the alternative method to give the answer to this question. Are you clear?